wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Asmelani Rahmadani Siregar. I am an English teacher in SMK Parmaka Medan. And now I am a student of program Profesi Guru at Medan State University. Today, I would like to share my experience in teaching learning process using online. And this activity is taken today on Monday, October 18, 2021 at 11 a.m. And everyone, here is the video. The first step in this teaching learning process, I inform the students about the schedule from WhatsApp group. And then I make teaching learning instrument in Google Classroom. In this step, all students can access the learning goals, filling the attendance list, downloading the materials, watching the video explanation before joining the Zoom meeting. Assalamualaikum all. Good morning everyone. How are you today? Assalamualaikum all. Waalaikumsalam, ma'am. Good morning everyone. Good morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine, ma'am. How about you? Thank you, ma'am. I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, the chairman, please, the chairman lead the prayer, please. Rahma. Before we start the lesson, let's pray. Let's pray together. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you, Rahmatila. Okay, I will check your attendance today. Shakia. Yes, ma'am. Naila. Yeah, ma'am. Email. Yeah, ma'am. Dinda. Dinda, unmute please. Yes, ma'am. Okay, Putri Amanda. Yes, ma'am. Okay, today we are going to study about descriptive text. Sebelumnya, I wanna ask you about my voice. Can you hear my voice with clearly? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, ma'am. Bisa, ma'am. Okay, how about the signal in your home? Alhamdulillah Bagus nggak sinyalnya? Alhamdulillah bagus, ma'am. Okay, before we start our study, I wanna ask you about the last topic. Do you still remember about the last topic? Recount text, ma'am. Yeah. Recount text. Okay, the last topic or last week we talk about recount text. What is recount text? Teks yang menceritakan cerita masa lalu atau masa lampau. cerita yang Kejadian masa lalu atau kejadian masa lampau. Okay, the text tell about the last event. Please give one example about recount text. The last holiday. The last holiday. last week. Holiday last week. Gan Jakarta contohnya. Gan Jakarta ke Jakarta gitu, ma'am. Okay, thank you. Berarti masih ingat ya untuk recount text itu seperti apa ya? Okay, now we are going to study about descriptive text. Have you ever heard about descriptive text? Pernah dengar nggak apa itu tentang descriptive text? Pernah, ma'am. Okay, can you explain about descriptive text? Teks yang menceritakan sesuatu. Yang menceritakan tentang seorang, sesuatu, atau tempat, ma'am. Okay, thank you, Dinda. Okay, now we are going to study about descriptive text, especially about describing place. Jadi untuk hari ini kita akan membahas teks deskriptif, khususnya untuk yang menyatakan tentang Tempat. Okay, I will give the video. Please watch the video. I will share screen about my video. Untuk peraturan kelasnya, kalian harus tetap mengaktifkan kamera, oke? Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bisa dilihat nggak slide yang saya bagikan? Bisa, ma'am.
Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? I hope all of you always in a good condition. Amin. In this video, I want to tell you about descriptive text, especially describing place for this section. Okay. The definition about descriptive text is a text which tells a person, a thing, or a place. And then the social function is to provide clear information about the object, describe it to the reader. And then the generic structure divided into two. The first one is identification. Identification is located in the first paragraph. The purpose is to identify an object that you want to describe. And the second one is description. Is located in the second paragraph and so on, describes parts, qualities, or characteristics of the place being described. Now we go to the language features of descriptive text. The language feature of descriptive text is using simple present tense. Oke, videonya tadi kedengaran dengan jelas, Nak? Dengar, Mem. From the video, I wanna ask you some questions. The question number 1 is, what is descriptive text? Mem. What is descriptive text? The definition. Descriptive text. Descriptive text is a text tell a person, a thing, or a place. Okay, descriptive text is text, Which tell a person, yeah, a thing, or a place. yeah, which tell a person, a thing, or a place. Jadi descriptive text itu maksudnya untuk menceritakan tentang seseorang, sesuatu, atau sebuah tempat. iya, sesuatu tempat. Okay, the generic structure-nya, how about the generic structure from descriptive text? Ada dua, Mem. Identification dan description. Identification and description. Okay, identification and description. What is identification? Identification is located in the first paragraph. The purpose is to identify an object that you want to describe. Okay. Identification is usually at the first paragraph. It is to identify the object that An object that you want. describe. Right. Okay. How about description? Email. Description is located in the second paragraph and so on. Contains the characteristic inherent in something that you have introduced to the reader in the first paragraph. Oke, good job Email. Oke, saya akan share screen ya tentang PowerPoint ya. Silakan dilihat. Oke, can you see the slide? Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Mem. Oke, descriptive text or place. Jadi untuk hari ini kita menceritakan ataupun membahas tentang tes deskriptif, khususnya untuk tempat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti setelah kita membahas tentang descriptive text, kalian bisa mengidentifikasi noun dan adjektif pada beberapa teks deskriptif terkait tempat dengan cara melengkapi tabel dengan 70% benar.
Kemudian kalian bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, tes deskriptif terkait tempat wisata, bangunan bersejarah. Kemudian nantinya kalian bisa membuat tes deskriptifnya secara tulis, pendek, dan sederhana, minimal 2 paragraf terkait tempat wisata atau bangunan bersejarah. Kemudian yang terakhir kalian harus bisa mempresentasikan tes deskriptif tulis di dokumen ini ya. Oke, the next slide. Where is this? Siapa yang bisa jawab kira-kira di mana ini? Bali Lestari Beach. Okay, Bali Lestari Beach. Who can describe about this picture? Siapa yang bisa mendeskripsikan tentang tempat ini? Tentang gambar ini kira-kira apa ya? Kalau untuk mendeskripsikan tentang ini? We can swimming, ma'am. We can swimming in the beach and then We can take a picture. take a picture or take some pictures. Take some picture. Hanya kalian selfie hanya ngambil satu gambar atau beberapa gambar ya? Beberapa gambar, ma'am. We go to the next slide about descriptive text. The title is Bali Lestari Beach. Jadi contoh dari descriptive text itu yang simple ataupun sederhana seperti yang kalian lihat di layar kalian. Nah, bisa kelihatan? Bisa, ma'am. Okay, the title is Bali Lestari Beach. Okay, who wants to read the first paragraph? Siapa yang mau membaca untuk paragraf pertama? Please. Kia, ma'am. Okay, Kia, please read the first paragraph. Bali Lestari Beach. There is one beach that is very unique and a favorite destination for tourists, namely Bali Lestari Beach, which is located in the village of Pantai Cermin Kanan, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai, Regency, North Sumatra. North Sumatra. Okay, thank you, Kia. Please read the second paragraph. Angie. Paragraf kedua, nak. And implies Okay, stop. Please, Rahmatillah. Read the third paragraph or the last paragraph, Rahma. In addition, there are several buildings similar to gates and temples. Temples with ornaments in several corners of the beach. Okay, thank you. Okay, please, Rahmatillah, read the third paragraph. Fresh air with a typical Balinese beach atmosphere makes visitors feel at home on the beach. Okay, thank you, Rahmatillah. Sampai sini paham, nak? Paham, Mem. Oke, kita bahas lagi ya. Kita review lagi tentang definisinya. The definition about descriptive text is, silakan dibaca. Siapa ya? Karin? definition. Descriptive text Ya. is a text that tells about someone, something, or a place. Okay, descriptive text is a text that tells about someone, something, or a place. Jadi teks deskriptif ini adalah sebuah teks yang Ceritakan Ya. tentang seseorang, sesuatu, atau
atau tempat. sebuah tempat. Oke, the next slide is the social function. Siapa yang mau baca ini tentang social functionnya ataupun fungsi sosial? Rahma. Siapa? Rahma. Oke, Rahma, please. The social function is to To provide clear information about the object being described to the reader. Okay, the social function is to provide clear information about the object being described to the reader. Maksudnya apa ini ya? Memberikan informasi yang jelas tentang objek yang dideskripsikan kepada pembaca. Oke, memberikan informasi yang jelas tentang objek yang dideskripsikan kepada pembaca. Sampai sini sudah paham? Sudah, ma'am. The next slide is language features. Untuk fitur bahasanya, the use of simple sentence. Kemudian the sentence pattern use is simple present because it tells the fact of the object described. Jadi menggunakan simple present tense karena apa? Menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Oke, kemudian yang kedua, the use of the adjective or an adjective to clarify the noun. Ini maksudnya apa ya? Kata sifat. Penggunaan kata sifat Ya. Penggunaan kata sifat untuk memperjelas kata benda. To clarify the noun maksudnya apa? Perjelas kata benda. Iya, untuk memperjelas kata benda. For example, baca dulu contohnya Dinda. Example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Oke. Contohnya a beautiful beach. That show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, and etc. Oke, sampai sini kira-kira paham? Paham. Okay, we go to the next slide is for example ya. Jadi untuk contohnya, can you see the slide? What is this? Borobudur Temple. This is Borobudur Temple. Borobudur Temple in Indonesia, Candi Borobudur. Oke, dari gambar ini bisa nggak kita deskripsikan? Bisa, ma'am. Nah, itulah kita yang mau kita pelajari hari ini tentang descriptive text about place. Oke, seperti ini contohnya ya. Oh, iya, ma'am. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, Borobudur Temple. Siapa kira-kira yang mau baca paragraf pertama? Email? Yes, ma'am. Ya, please read the first paragraph, Mel. Borobudur Temple. Borobudur is one of the historical building in Indonesia. Borobudur Temple consists of 6 square floors and 3 circular floors, which arranged accordingly and make it to be stair-like layers that you have to climb one by one to reach the top of the temple. Oke, paham sampai sini, Nak? Paham. Oke, we go to the next slide. Where is it? Kuta Beach. Di mana sih kira-kira Kuta? Pantai In Kuta Bali. itu di mana? In Bali. Denpasar or Bali. Bali. Oke, Kuta Beach. There are 4 paragraphs. Ada 4 paragraf. Untuk selanjutnya kita bahas ya tentang LK ya. Ya, ma'am. Sudah paham kan? Sudah, ma'am. Oke, untuk LK 1.
The instruction is read the text below carefully and then find for nouns and adjectives from the text and complete the table below. Jadi instruksinya silakan dibaca teks yang ada di sini di bawah ini dengan sangat hati-hati. Berhati-hati. Kemudian temukan 4 kata beda dan 4 kata sifat dari teks tersebut. Teks bawah. Ya, kemudian lengkapi tabel yang ada di bawahnya, yaitu yang di sini. Oke. Okay, the next work is LKPD 2 instruction. Please analyze the generic structures of descriptive text below. Jadi silakan kalian analisa generic structure-nya dari descriptive text yang ada di bawah ini. Tentang apa ini? Pink beach. Ya, tentang pink beach. Jadi untuk menganalisanya silakan kalian lengkapin tabelnya ini, Nak. Social function, to describe kira-kira social function-nya ataupun fungsi sosialnya dari teks ini untuk apa kira-kira. Nanti kalian isi di sini ya. Oke. Kemudian generic structure-nya kan ada 2 ya, Nak? Ya. Identification and description. Identification-nya apa? Description-nya apa? Kalian jabarkanlah di kolom yang ini. And then the language features. Apa-apa saja tadi untuk language features-nya dari descriptive text? Simple present tense, Simple present tense, using adjective, Adjective, specific participle, action verb. Oke. Sudah ya? Kira-kira jelas sampai di sini? Sampai LK2 jelas? Jelas, Mem. Oke. Lanjut untuk LKPD 3. Create a new example of descriptive text, at least 2 paragraph. You can choose historical place or tourism place. Jadi silakan buat sebuah contoh dari descriptive text. Sebentar ya, ada yang mau join. Sebuah contoh dari descriptive text minimal 2 paragraf. Jadi ada judulnya, title-nya di sini buat, kemudian identification-nya untuk paragraf pertama, description 1 untuk paragraf kedua, description 2 untuk paragraf selanjutnya. Jadi minimal 2 paragraf dibuat ya. Mem. Ya, Mem. Oke, yang sampai sini paham, Nak? Paham, Mem. Oke, untuk LKPD 4, please present your work on LKPD 3 in Zoom meeting. Jadi nanti setelah saya bagi untuk kelompok diskusinya, ada salah satu dari teman kalian per kelompok mempresentasikan pekerjaan di LK3. Oke, do you understand the text about descriptive text? Yes. Sudah paham? Understand, ma'am. Sudah paham ya? Yes, Paham, Mem. Akan bagi, I will divide you into 3 groups ya. Saya akan bagi kalian menjadi 3 grup ya. Iya, Mem. Silakan didengar namanya. Grup 1, Dinda Permata, Email, Karin, Naila, and then sebentar ya, Dinda Permata, Email, Karin, Naira untuk grup 1. Grup 2, Anggraini, Maria, Permata, Putri Amanda, and Rahmatila. Ji Situmorang, and then Nazwa, Putri Utami, and Syakia. Oke, sudah paham untuk grupnya? Paham, Paham, ma'am. I will open all rooms for breakout rooms. Please join based on your group. Silakan join berdasarkan grup kalian, Nak. From LK1, LK2, LK3.
Ada yang mau bertanya? Tugasnya apa kira-kira? Ada yang masih sulit nggak untuk tugasnya? Nggak ada, ma'am. Nggak ada, ma'am. Jelas, ma'am. Okay, in this room you have to discuss about LK1, LK2, and LK3 ya. Jadi bahas ya untuk LK1, 2, dan 3. Kemudian nanti kalian bahas juga who wants to be present about the work ya. Siapa yang mau mempresentasikan tentang kerjaan kalian, oke? Nanti bisa dipilih dari kawannya ini siapa-siapa aja yang mau presentasi, hanya 1 orang aja ya. Iya, ma'am. Oke, saya akan leave ke grup yang lain ya. I will join Ya. the other group. Do you understand about the lesson or the text about descriptive text? Yes, I understand now, ma'am. Oke, jadi nanti dibahas ya, talking about or discuss about and LK3, kemudian kalian pilih salah satu dari kawan kalian siapa yang mau presentasi ya. Ya, ma'am. Ya, ma'am. Oke, paham? Paham. If the time for 10 minutes, cukup nggak kira-kira 10 menit? Cukup. Cukup, ma'am. Cukup ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, ma'am. Didiskusikan dengan temannya. Oke, ma'am. Iya, ma'am. Oke, Syakia. Oke. Saya tutup ya untuk breakout rooms-nya ya. Ya, Iya, ma'am. ma'am. Please join to the main room. Now we go to the LKPD 4 ya. Langsung aja ke LKPD 4. Who wants to present the work from LKPD 4 from group 1? Siapa yang mau tampil? Grup 1 yang tampil email, ma'am. Oke, email please. The time is yours. Silakan dibaca. Pahawang Island. Pahawang Island is an island located in Puntu Padada Subdistrict, Pasawara District, Lampung Province. The island is divided into two. They are Pahawang Besar Island and Pahawang Kecil Island. Struktur generiknya in this paragraph 1 and then description-nya in this second paragraph and third second paragraph. The generic structure-nya untuk identification di mana, Mel? Coba ulang, nak. In this first paragraph, ma'am. In the first paragraph is Identification. Okay. Thank you, Emil, for the presentation. Good job. You can stop share. Okay, from the second group, who wants to present the work? Grup kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Angie, ma'am. Grup 2. Angie, ma'am. Okay, Angie, please, time is yours. Lake Toba is located in North Sumatra. This lake is also the largest lake in Indonesia. Around Lake Toba has a very amazing view. Kalau Danau Toba itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Danau Toba, Lake Toba atau Toba Lake ya? Toba Lake. Toba Lake. Nah, Toba Lake. Toba Lake, ya. ma'am. Jadi itu terbalik ya, Angie ya. Nanti diganti ya jadi Toba Lake ya. Oke, Toba ma'am. Oke, lanjut, Angie. Identification-nya in the first paragraph, ma'am. Terus kalau description-nya in the second and three paragraph, ma'am. The third paragraph. And then the social function-nya. Social function-nya. Tunggu ya, ma'am. The social function-nya is To describe about Toba Lake, ma'am. Iya, to describe about Toba Lake. And then the language features-nya dari teks ini apa-apa aja?
The use of simple present tense-nya ada di paragraf pertama, ma'am. Yang is Lake Toba is one of the most famous tourist attraction in Indonesia. Okay, then Lalu, the use of the adjective-nya ada a very amazing view and famous, ma'am. yeah, amazing. And then famous. And then Terus spesifik partisipannya adalah Toba Lake, ma'am. specific participant is Toba Lake. And then Action verb-nya ada di paragraf ketiga, sit and fishing. sit and fishing. Iya, yang sit back and relax itu untuk sit, ma'am. Yogyakarta. Okay, about Yogyakarta. Please, time is yours, Shakia. Please present your work. Yogyakarta. Yogyakarta, also Jogja or Yogyakarta, is a city and the capital of Yogyakarta, special region in Java, Indonesia. It is renowned as a center of education atau kota pelajar, classical Japanese fine art and culture such as batik, ballet, drama, music, poetry, and puppet shows. Yogyakarta was the Indonesia capital during the Indonesia National Revolution from 1945 to 1949. How about the social function? Yang language social functionnya using yang simple present tense-nya dia yang is a city and the capital of Yogyakarta, special region in Java, Indonesia. For LK1 and LK2, jadi untuk LK1 and LK2, please send your work to Google Classroom ya. Jadi untuk LK1 dan LK2 silakan dikirim ke Google Classroom. And also LK3, you have to send to Google Classroom too ya. Jadi untuk LK3 juga harus dikirim ke Google Classroom, oke? Okay? Okay, ma'am. Oke, from the presentation, jadi bisa kita simpulkan apa kira-kira untuk kesimpulan hari ini about descriptive text. Kita tahu apa yang dimaksud dengan tes deskripsi, ma'am. And then Deskripsi itu. Terus kita mengetahui struktur generiknya, fitur kebahasannya, dan si sosialnya juga. ya, And then kita bisa membuat suatu paragraf atau teks tentang tes deskripsi, ma'am. yeah, we can make descriptive text ya, walaupun singkat minimal 2 paragraf pun, tapi itu sudah oke ya untuk permulaan ya. Oke, kira-kira untuk refleksinya, kira-kira apa sih yang sulit di descriptive text ini? Menurut kalian, in your opinion, what is the difficult thing about descriptive text? Yang sulit, ma'am. Yang sulit, ma'am. Tadi Sulitnya mencari kata adjektif sama noun-nya sama. ini, ma'am, yang cari Find kata out the adjektifnya. adjective and the noun. Yes, Iya, ma'am. ma'am. Yang itu Then, masih Masih agak itu bingung, yang ma'am. masih agak ini payah. Oke, kalau misalnya kata sifat itu seperti apa contohnya? Contohnya kayak tinggi, Tinggi, pendek, besar, kecil. besar, kecil. Tahu ya kata sifat itu apa? Masa susah sih mencari kata sifat dari teks tersebut? Cuman mem kurang mungkin di ininya, mem artinya mem nggak tahu. Iya, Misalnya ma'am. Mungkin di artinya kan agak bingung. gitu. Ya, berarti vocabnya harus ditambah. If you don't know about the translate, find out in dictionary. Jadi jika lo nggak tahu tentang terjemahannya, cari tahu di kamus. Oke, bisa? Bisa, mem. Bisa, ma'am. Paham kira-kira? Ma'am. Iya, sudah paham tentang descriptive text? Sudah, mem. Sudah, ma'am. Ya, sebelumnya sudah pernah nggak kalian lihat ataupun kalian baca tentang descriptive text ini sebelum dibahas yang ini? Pernah nggak sebelumnya dulu?
Pernah. Pernah, Mem. Nah, baru aja tahu nggak kalau itu tes deskripsi atau gimana? Iya, baru Ya, Syakia udah tahu. Yang lain? Udah tahu, Mem. Cuman kan kalau yang Nah, kalau itu sekedar tahu gitu aja, belum dijelasin. Iya, sekedar tahu berarti belum dilihat, belum dipelajari apa generic Ya, belum. structure-nya, ya kan? Iya, Apa Mem. social function-nya, kemudian apa language features-nya. Oke, berarti minggu depan kalau saya tanya tentang descriptive text sudah harus tahu lah ya, masih ingat ya? ya mem. Baik, Mem. Okay, thank you for today. For closing the lesson, please, Chairman, lead the prayer. Before we go home, let's pray begin. Pray begin. Pray finish. Okay, class, thank you for your attendance to my Zoom meeting. Terima kasih telah datang ataupun hadir ke Zoom meeting saya. Tetap semangat ya. Mem. Ya, walaupun kita masih daring, doakan segera berlalu ya pandemi ini ya, oke? Mem. Oke. Naila, tetap semangat Naila. Yeah. Okay, thank you for today. Thank you for attention. Stay healthy, keep spirit, okay? Good afternoon all. Good afternoon, Mem. See you next week. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Waalaikumsalam. Mem.